Your multi-ethnic news will begin in a few moments from now, and on our top stories tonight, the World Health Organization has warned the Zimbabwean authorities that the cholera epidemic, of which over 90,000 people have been affected, has passed its peak. A survey by Istat has shown that there are more than 2 million legal migrants resident in Italy. To conclude this evening's news, we'll be bringing you an exclusive interview with the Italo-African Black and White group in Brescia. The news begins after the short break. Please don't go away. Stay tuned. Sbarca a Montichiari Wokfen, ristorante wok sushi e piastra, unico nel suo genere. Wokfen ti propone più di 70 piatti della cucina asiatica che potrai comporre come vuoi. Wokfen, specialità wok, sushi e piastra. Ami la cucina giapponese e i sapori del sollevante? Wokfen sarà il tuo ristorante preferito. Non perdere l'offerta Wokfen. Menù pranzo a 6,90 €, menù cena a 12,90 €. Wokfen è a Montichiari, in via Brescia 128, telefono 030 96 57 176 oppure 338 61 29 999. Good evening. The news in details. There have been more than 90,000 cholera cases in Zimbabwe since the start of the epidemic last August, about 4,000 of them fatal. The number of new cases recorded in the week to mid-March nearly halved to 2,000 against 3,800 the preceding week and 8,000 cases a week in February. But the agency warned the weak statistics were not always accurate. Earlier this month, Prime Minister Morgan Tsvangirai said official figures of the waterborne disease were probably a dramatic underestimate. Quote, the risk of the outbreak restarting in those areas of the country is real, unquote. The World Health Organization warned the deadlines outbreak of cholera in Africa in 15 years has spread to neighboring countries, including South Africa. The epidemic has been fueled by the collapse of Zimbabwe's water, sanitation, and health system. È drammatica l'epidemia di colera nello Zimbabwe. Da agosto dell'anno scorso sono stati registrati 80.000 nuovi casi. La situazione però è migliorata negli ultimi mesi. Il numero dei morti e il ritmo delle infezioni sono diminuiti, avverte l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le cifre sono ancora molto alte, però. Solo nella settimana dal 7 al 14 marzo sono stati 2.076 i nuovi casi recensiti dall'agenzia. Ma non sono confortanti se si paragonano al 3.812 casi di una settimana fa o agli 8.000 casi recensiti all'inizio di febbraio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità si è messa in guardia per evitare che la malattia si diffonda nei paesi limitrofi. On our national news, the Italian government's hardline measures to restrict immigration have not deterred an influx of foreigners from outside Europe. New statistics released on Monday showed that there are more than 2 million residents from outside the European Union living already in Italy. A report by Italy's Central Statistics Agency, Istat,
said that there were 2,063,127 resident migrants in the country, of which 1 million were males and 99,454 females. Albanians topped the list with 303,000 permits of stay issued in 2009, followed by 277,329 Moroccans and 139,711 Ukrainians, with 139,792 Chinese migrants. Albanians topped the list with 303,818 permits of stay issued in 2008, followed by 277,329 Moroccans, 139,711 Ukrainians, and 137,912 Chinese migrants. Other non-EU countries with fewer than 100,000 migrants living in Italy legally include 83,589 Filipinos, 67,069 Tunisians, 65,857 Indians, 61,101 Serbians, 57,800 Peruvians, and over 50,000 groups, which include Ecuadorians, Egyptians, Sri Lankans, Bangladesh, and Senegal. And finally, other non-EU migrants living in Italy, which include Pakistanis, Brazilians, Nigerians, and Ghanaians, are less than 40,000. La provincia di Brescia è al terzo posto per i permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari rilasciati alla 1 gennaio 2008. Lo rivela l'Istituto Nazionale di Statistica, che evidenzia come nello scorso anno siano stati rilasciati quasi 101.000 permessi. Tra le province in testa è Milano con quasi 218.000, seguita da Roma con poco più di 170.000. Fra i 100.000 e i 50.000 permessi di soggiorno si situano nell'ordine Torino, Firenze, Vicenza e Bergamo, quindi Modena a precedere Napoli e Bologna. In tutto nel 2008 i permessi rilasciati sono oltre 2 milioni, per l'esattezza 2.063.000. Il numero più elevato è rappresentato dagli albanesi con quasi 304.000, seguiti dai marocchini con 277.000, dagli ucraini con 140.000 e dai cinesi con 138.000 permessi di soggiorno. Gli altri paesi di provenienza si situano tutti al di sotto delle 100.000 unità, nell'ordine filippini, moldavi, tunisini, indiani, serbi, peruviani, ecuadoriani, egiziani, cingalesi, bengalesi, ancora senegalesi, macedoni, pakistani, brasiliani, nigeriani e ghanesi per i primi 20 posti. Subito dopo seguono gli statunitensi e i russi. Amongst the various activities held by the sigil in celebrations of the World International Day Against Racism was a forum held on the crisis and its effects on the migration phenomenon. Amongst the invited speakers was Mr. Luciano Scalettari, a journalist from the Famiglia Cristiana magazine. Allora, Famiglia Cristiana è sempre stata molto sensibile, ovviamente, ai temi sociali. E questa giornata internazionale contro il razzismo è una giornata molto particolare perché si parla in questo momento di razzismo istituzionale e ovviamente questa è anche una conseguenza della crisi. E voi com'è che avete affrontato questo tema? Ma la Famiglia Cristiana l'ha affrontato diverse volte, a partire da quando sono iniziati questi provvedimenti, questi decreti leggi che via via sono state emanate insomma, dall'attuale governo di centrodestra, così come anche devo dire nelle precedenti 2 legislature, perché abbiamo avuto quella breve col governo Prodi e quella precedente ancora che invece era stata lunga, dove era stata per esempio fatta la legge Bossi-Fini, che era stata fortemente contestata, la legge sull'immigrazione. E quello che sta succedendo in questi ultimi mesi direi è qualcosa però di diverso e di più forte, tant'è che sul giornale ripetutamente abbiamo denunciato il rischio di una deriva razzista e una deriva fascista. E questo è oggi il problema, nel senso che ciò che ancora è in discussione in questi giorni, nelle prossime settimane,
sono delle norme che vanno di fatto a ridurre alcuni dei diritti che dovremmo avere tutti, e di ridurli solo per una parte delle persone che vivono in Italia, anche se appunto non sono italiane, che sono gli immigrati, e questo il giornale, ma anch'io personalmente, lo troviamo terribile. Allora, voi pensate che la crisi viene veramente a, diciamo così, a sostenere di più questo fenomeno, questo rischio, diciamo così, di xenofobia, non solo a livello istituzionale ma anche a livello di popolazione? Ma il rischio c'è, se pensiamo al fatto che in questo momento in Italia ci sono alcuni milioni di giovani che hanno un lavoro precario, che rischiano di perdere lavoro, che sono in cassa integrazione, quindi c'è tutta una serie di fasce, soprattutto la parte giovanile, che probabilmente vivrà condizioni più difficili. Mettiamo insieme questo al clima che c'è di una parte della popolazione italiana in cui ancora sopravvive qualche, a mio avviso ridicola, convinzione tipo che gli immigrati ci portano via il lavoro, cosa che è dimostrato che non è vero da almeno 10 anni, insomma. Beh, è anche un po' paradossale, nel senso che fino a qualche mese fa si parlava bene, gli immigrati svolgono il lavoro che ormai gli italiani non vogliono fare, e adesso in questo momento si dice proprio il contrario, beh, ci tolgono il lavoro. Quali? Vorrei vedere la badante, e la miniera a Verona di marmo, la conceria nel Vicentino. Quale lavoro? The Italiano in Familia TV broadcast continues with great success. Remember, the program, which provides a free Italian language course on air, is aimed at equipping foreign citizens in their daily lives in Italy. The program is aired on Tuesdays and Thursdays immediately after our multi-ethnic news broadcast. The same is repeated on Wednesdays and Thursdays at 9 a.m. and at 4 p.m. You can also please log on to www.italianoinfamilia.it for further updates. Sbarca a Montichiari Wokfen, ristorante wok sushi e piastra, unico nel suo genere. Wokfen ti propone più di 70 piatti della cucina asiatica che potrai comporre come vuoi. Wokfen, specialità wok, sushi e piastra. Ami la cucina giapponese e i sapori del sollevante? Wokfen sarà il tuo ristorante preferito. Non perdere l'offerta Wokfen, menù pranzo a 6,90 €, menù cena a 12,90 €. Wokfen è a Montichiari, in via Brescia 128, telefono 030 96 57 176 oppure 338 61 29 999. Bishop Oscar Mensah is the first African to have gathered migrant Ghanaians who had just embarked on Brescia and to have begun an African evangelical church. We were privileged to interview him, and this is what he said. After 20 years, what would you like to say about the shape that your church has now taken? Okay, to me, I believe that the sheep that under my care, they have known God, and most of them, their life, have changed, and it's a good thing, to impart in the life of people with the will of God, because with the will of God, we can know, our left and right in life. So for somebody who doesn't know, Christ Peace and Love Church, which is your church with many branches in Europe and Ghana, all over Italy, what is the Christ and Peace and Love Church?
Okay, Christ, Peace and Love happened to be the first, church here in the northern part of Italy, and out of it, many churches have come out, and I am proud of it, to the glory of God, that out of Christ, Peace and Love, way has been open for many churches to spring out. Yes, the vision of Christ, Peace and Love Church. Okay, the vision of Christ, Peace and Love, we are intending to impart all the community, and most especially not only the blacks, but even Italians also, that peace and love will reach them. Then how is the importance of the church for the community? Because we know that lots of Ghanaians are Christians. So, and then what impact has the church made on the community? Okay, the church, it is in the heart of the city, and the city is in the heart of the church. So I believe, as we, as the church or the Christians, we have, known God. It is so important also as the church, to impart in the life of the community, to let them know who God is. Because I believe that in any community who knows God, that community change. The community change. So I believe that peace and love in the community, it is our wish and it is our goal also to have impact in the entire community. This takes me to my next question. It is said that if you're looking for a Ghanaian and you can't find him or her, go to church, you will surely find him. And there is this scare that they are being bred into only religiosity. Do you think the church is making impact on the people so that they can impact on the society too? I believe, the church, they have had impact on the people. Let us have this in mind. Even doing Jesus Christ's ministry, not all the people who were following him, were able to understand what he was doing or saying. So for the fact that, people are coming, something that is has only be a religious life, there are some, like Elijah time, he said that all the prophets have forsaken God, but God said, I have preserved 7,000 prophets. So that means that even in the church, there are some people really, they know who God is, and their life have been changed through the church. So those who their life have been changed through the church, it is the wish of God that they will also do their best to spread the word of God to the community. In this wise, you are saying that the church is doing much of the government's work, because through the church, crime is being lessened among, and then is it only among the Africans, or it is impacting on the Italian society too? Okay, I believe it is also impacting the Italian society, because in our place we happen to have two Italians who are faithful members, and their life have been changed. And there's one of them who went to Ghana, and when he came back, he was so excited. How even Ghanaians, the life over there, and I usually talk with him, and he said that through the church, his life has been changed. So I know that, church changed people's life. Diverse associations and various migrant communities also participated in the International Day Against Racism last Saturday. The initiative, which was held at the Lodge Square, was organized by the Immigration Office, as we said, of the Sigil. Among some of the illustrious participating groups who animated the occasion were the multi-ethnic hip-hop group called Black and White. Siamo il gruppo Black and White. Ok, io sono NC, Reggie White e Young Diaz. Ok, abbiamo cantato alcune canzoni qua a Brescia, Piazza Loggia. È stato il concerto, il prossimo mese ci sarà il nostro CD Black and White. Vi aspettiamo in molti a comprarlo, sarà nei negozi. Questo è Young Hustler con la nostra canzone PMP, Lionel, che ha cantato insieme a noi. E là ci sono tutti i nostri amici, venite qua. Venite qua, dai! Venite qua!